Good morning, students. As you know that we have studied about the nature of the Congress domination and their ideology and their tolerance power. So today our topic is emergence of the opposition parties. Opposition parties, the emergence. This is our last topic of the second chapter. In this topic, we will study about the opposite parties that stand on the opposition, ਜੋ opposition ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ parties ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. As we have noted above, it is not that India did not have opposition parties during this period. While discussing the results of the elections, we have already come across the names of many parties other than the Congress. ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ that India did not have the opposition parties during this period. This is not the result of only the elections. These parties came across the names of any other parties than the Congress. These parties existed from the before the elections. ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀ. Even then, India had a large number of the diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. India has larger number of parties than any other democracies. India ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ opposition ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. That's why India is a big democratic country. Some of these had come into being even before the first general elections of 1952. As I told you earlier that some of these parties came into being even before the first general elections that was held in the 1952. Some of these parties played an important part in the politics of the country in the 60s and the 70s. The roots of almost all the non-Congress parties of today can be traced to one or the other to the opposition parties of the 1950s. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. All these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in the Lok Sabha and state assemblies during this period. Yet their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system. These are very essential parties. These are the very essential part of the democracy, our democratic system, because they maintain a proper democratic character. ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕੂਗਾ. ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਫੀਅਰ ਫਰੋਮ ਦ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ everyone try to do their best, everyone try to do their well and in their role, in their system, during their time period. ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. That's why these are very important in the democracy. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. When Congress party was formed, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, these parties played a very important role for criticize the policies and practices of this party. As party ਦੇ criticism ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ. This kept the ruling party under check and often changed the balance of the power within the Congress. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਲਾਈਵ, these parties prevented a resentment with the system from turning anti-democratic. then ਇੱਕ alternative ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਐਂਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦੀ ਹੈ. these parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in shaping of our country. ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ. In the early years, there was a lot of the mutual respect between the leaders of the Congress and those of the opposition. Earlier time ਦੇ ਵਿੱਚ there was cooperation between the opposite parties and the ruling party.
The interim government that ruled the country after the declaration of the independence before the 1952 and first general elections included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Shama Prasad Mukherjee in the cabinet. These were the opposite leaders during the interim government before the 1952's elections. Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join the government. ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर द ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਡਿਕਲਾइंड ਆਫਟਰ द ਪਾਰਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਊ ਮੋਰ ਇੰਟੈਂਸ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਕਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ. ਸੋ this first phase of democratic politics in our country was quite unique. This was unique in the first democratic elections. The inclusive character of the national movement led by Congress enabled it to attract different sections, groups and interests, making it broad-based social and ideological coalition. Then फिर एक ideological coalition एक broad-based बन गया सीगा. The key role of the Congress in the freedom struggle thus gave it a head start over others, as the ability of the Congress to accommodate all interests and all aspirants for the political power steadily declined. Other political parties started gaining greater significance. Firstly, the key role of the Congress in the freedom struggle was very important, was very wide. Then that's why the Congress able to come into form. ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਬੀਇੰਗ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ. ਫਸਟ 3 ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ, ਡਿਊ ਟੂ ਦੇਅਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ. ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ. ਦੈਨ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਰਟਡ ਗੇਨਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ, ਅਦਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਗॉट ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ. So Congress dominance constitutes only one phase in the politics of the country. We shall come to the other phases in the later parts of this textbook. Later on ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ. But this chapter was only linked with the Congress domination, the era of one party system. That's why the title of the chapter is the era of one party system, because there was a dominance of the Congress party in the whole sphere in the first 3 general elections that was held in 1952, 1957 and 1962. There was a domination of the Congress party due to their famous leaders, due to their cooperation in the freedom struggle, due to their existence since 1885. There are several reasons that I have discussed earlier. That was an important one. So you have to learn whole chapter with the help of these videos, and you can take help from the net also.